Hello, everyone. Welcome to today's edition. And for the next 2 weeks, we will be talking about the missionary nature of God. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you for today. We are about to study your word. Open our heart and our mind. In Jesus' name that we pray. Amen. The missionary nature of God. God commissioned us to be missionaries. What work did God give to us before he left this earth? I'm talking about Jesus Christ. So we will look at Matthew 28, verse 18 to 20. And Jesus came and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the world. Na Yesu ba bɛka kyerɛ wɔn sɛ wɔde ɔsoro ne asase so tumi nyinaa ma me. Ɛyɛ ampa turodoo sɛ wɔde ɔsoro ne asase tumi nyinaa ma ɔno Yesu Kristo no. Ɔse enti monkɔ nkɔyɛ amanaman nyinaa m'asuafoɔ na mommɔ wɔn asu nhyɛ Agya ne Ɔba ne Honhom Kronkron din mu. Na monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wonni deɛ mahyɛ mo nyinaa so na hwɛ. M'anim wɔ hɔ kosi wiase awieeɛ. Awurade pɛ sɛ yɛde ne nkransɛm no kɔ. Wasoma me ne mmienu. Ɛno nti no, ɔse hwɛ ɔka yɛn ho kɔpem daa awieeɛ. Ɔno Nyankopɔn no ama yɛn nsɛm sɛ yɛmfa nkɔ. Ɛno nti no, that's the great missionary work that God has given to us. So the mission of rescuing man from sin. Sɛ yɛgye nipa afiri bɔnem, yɛgye nipa afiri deɛ ɛntene nyinaa ho. Ɛfiri hu sɛ Onyankopɔn bɔɔ nipa na Nyankopɔn bɔɔ nipa wie ɔde nipa pɛ maa no. He gave him free will. Onyankopɔn nhyɛ nipa sɛ kyenkyena akye a ɛwɔ sɛ nipa ɛyɛ papa anaa bɔne. God didn't create us as a robot. Ɛno nti no ɔde yɛn free will maa yɛn. Nanso free will na ɔde maa yɛn ntumi anhwɛ so yie. Nipa ɛyɛ bɔne etia Nkyefoɔ ne Nkɔfoɔ no. Ɛno nti no, God was the first missionary a ɔsomaa ne dɔba Yesu Kristo ma no baa wiase. Ma no bɛwu gyee yɛn nyinaa nkwa no, he was the first missionary sɛ ɔba ɛbɛgye nipa efiri bɔne mu. Ɛno nti no wawie no so, wasan so akɔmission yɛn. Ɔde akyerɛ agya yɛn sɛ we are missionaries too. Yɛn nso yɛnkɔ na yɛnkɔka ne nsɛm no nkyerɛ afoforɔ nyinaa na wɔmmɔ wɔn aso nhyɛ Agya ne Ɔba ne Honhom Kronkron mu. According to Genesis 1 verse 27, so God created man in his own image. The image of God he created him. Male and female he created them. Ɛhwɛ kwan Nyankopɔn nso ɛbɔɔ nipa na ɛyɛ ade ahomka yie paa. According to Isaiah 55 verse 5, I have made him a witness to the peoples, a leader and a commander of the people. So humans are not a consequences of chance. Our life is not senseless. God revealed our origin and our destiny, the reason why we exist and how we should live. Nti no yɛmfiti prɛko pɛ bi na ɛbaeɛ. Onyankopɔn hyɛɛ da too ne bo ase na ɛnwonoo nipa. Nti nea ɛdi kan sɛ we are the crown of creation. Nyame bɔɔ nneɛma yi nyinaa wie no, ɔde nipa ɛna twa toɔ. Ɛkra ne biribiara. Everything created before them was made for us. Deɛ Awurade bɔɔ wɔ wiase nyinaa no, ɔyɛ de maa nipa. God created man in a different way than the rest of creation. Let us make. Ɛno nti no hwɛ kwan a Nyame too ne bo ɛyɛɛ nipa no a, ɛyɛ sononko kyɛn ade bɔ mu nneɛma nyinaa. Ɛno nti nipa ɛyɛ sononko paa. We were created in the image of God. Nyankopɔn bɔɔ yɛn sɛ ne suban so ne ne sɛ so, according to his likeness and morally free. Sɛdeɛ Nyankopɔn si teɛ no pɛpɛɛpɛ. Wohwɛ ahwɛ mu a wohu. Saa na Nyankopɔn hwɛ so ɛde bɔɔ yɛn. Ɛno nti no, we were given dominion over the whole creation to take care of it as stewards of God. Sɛ yɛnhwɛ nneɛma a ɔno Nyankopɔn abɔ ne nyinaa so fi sɛ ɔde ahyɛ yɛn nsa. To be stewards, ɛnyɛ hwɛsofoɔ papa ɛma ɔno Nyankopɔn. Ɛno nti sɛ Nyankopɔn bɔɔ yɛn ne suban so ne ne sɛ so no nti no, ɔmaa yɛn free will, ɔde yɛn mpɛ maa yɛn. According to Genesis chapter 2 verse 16, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden, man, you may eat freely, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for
In the day that you will eat, you shall surely die. Nyankopɔn de nnipa pɛ maa no nanso ɔmaa no mmara sɛ dua no esi edi nturo mu hɔ kwan deɛ ɛnhwɛ na wanni bi. Ɔma wɔn ho kwan sɛ wɔsi wɔdi biribiara turo mu nnuaba nyinaa baako pɛ bi ɔde hyɛ ne nsa sɛ ɛma ɔnka. God created us freely to choose, free to choose to love or not to love, and to obey or not to obey. Nyankopɔn bɔɔ yɛn no, ɔma yɛn akwanya sɛ ɛwɔ sɛ yɛdɔ anaa yɛnnɔ. Ɔma yɛn akwanya aduane a ɛwɔ sɛ yɛnni. Ɔde ɔpaw no ma yɛn. Obiara, if we could only love and obey, we would be really free. Sɛ nka yɛbɛdɔ na yɛdi Onyankopɔn nsɛm so a, saa free will na Onyankopɔn de ama yɛn, yɛbɛhu sɛ ɛwɔ hɔ paa. Ade nti a Nyankopɔn maa nnipa free will? For religion, an omnipotent God does not unilaterally direct individual will and choices. Wohwɛ Nyame a onim biribiara. Nyame a n'adɔeɛ dɔɔso no, ɔntumi nhyɛ nipa ketee sɛ ɛwɔ sɛ nipa nyɛ wei anaasɛ sei. Ɔntumi nyɛ nipa sɛ robot. For ethics, individuals will be held morally accountable for their actions. Ethically no, obiara ɛbɛbu n'akontan wɔ deɛ ɔde oniyɛ ɛyɛ nyinaa. For science, wokɔ apɔdem nyamsapɛ so a, the actions of body and brain are not wholly determined by cause and effect. Physical laws are involved in our actions, but free will means that we do have a choice regarding of our actions, especially moral ones. So God desired from all his creatures the service of love. Service that springs from an appreciation of his character. He takes no pleasure in a forced obedience. Nyame mpɛ sɛ wɔbɛforce obiara ma no de ne mmara asɛm so. And to all he grants freedom of will, and that they may render him voluntary services. Nyankopɔn ama ho kwan na ɔde obiara pa ahyɛ ne nsam. Tena ɔsɔre anɔpa aduane a ɔpɛ sɛ ɔdi, fitia na wakotɔ yɛ de. Baabi a ɔpɛ sɛ ɔda, wotumi da. Atade a ɔpɛ sɛ ɔhyɛ, wotumi hyɛ. Wei kyerɛ ɔdɔ a Onyankopɔn ɛwɔ de ma nnipa nyinaa. Nanso free will na ɔde maa nnipa no, nnipa antumi anhwɛ so yɛ. Genesis chapter 3 verse 16. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and the tree desirable to make one wise, she took of the fruit and ate. She also gave it to the husband with her, and he ate. Wohwɛ kwan a bɔne faa so baa wiase. Na free will da Nyame de maa nnipa hwɛ baabi a ɛkɔ wie. So Adam and Eve were free to choose, and they chose to disobey God's command. You shall not eat. Nyankopɔn ama yɛn mmara. Ɔma yɛn de free will. Ɛnnɛ saa nneɛma no ɛrekɔ so wɔ wiase. Even though God has given us a free will, ɛno nkyerɛ sɛ wotumi tam biribiara di. Ɛno nkyerɛ sɛ wotumi di bɔne biara ɛfa wo ho di tɔtrɔtɔ saa. Dabi. We are accountable to whatever we do. So they lost their freedom. And when they sinned, sin transformed our nature. So we can't stop sinning by our own. Esiane sɛ bɔne a yɛdii kan baa wiase no nti, bɔne bɛyɛɛ nnipa dɛ. Seesei yɛntumi nsesa wɔ yɛn ankasa yɛn ahoɔden mu. According to 1 John chapter 2 verse 16, we are called to make the right choices every day concerning several realms of sin. Yɛdaadaa setena mu no, Onyame to nsa frɛ yɛn sɛ anammɔn bi a yɛbɛtu no ɛnyɛ anammɔn pa wɔ yɛn aduanedie mu, wɔ yɛn nanteɛ mu, yɛn ntaarehyɛ mu, baabi a yɛbɛfa biara no, Awurade ɛrekaakae sɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ fa anammɔn pa. The lust of the flesh, mpɛratweɛ anaa adwamammɔ, ne nyinaa no wowɔ ho kwan. Me ama yɛn free will, nanso ɛwɔ sɛ yɛtumi de yɛn nipadua esi hɔ ɛma ɔno Nyankopɔn. The lust of the eyes, deɛ yɛni hunu, atenka a yɛnya no wɔ yɛn widie mu nyinaa mu no, yɛn choices a yɛbɛmake no, ɛwɔ sɛ yɛhu sɛ ɛsɔ ɔno Nyame ani. The pride of life. So choosing to obey every day is only possible with divine help. Sɛ yɛbɛma ɔsoro Nyankopɔn no aka yɛn abrabɔ ho a, ɔpaw a yɛpaw ne da biara no, ɛbɛyɛ ɔpaw pa, na ɛyɛ deɛ ɛde daadaa nsunsuansoɔ papa ɛbɛbrɛ yɛn ne nkyerɛma ne yɛabusua nyinaa. Let's look at the first missionary. Who was the first missionary? Obviously, it's God himself. Then the Lord God called to
Adam and said to him, "Where are you?" According to Genesis 3 verse 9, they tried to solve their own problems with fig leaves. They chose to avoid God's presence when they felt it. Yɛn bebree yɛyɛ bɔne a yɛdwane firi Onyankopɔn anim. Instead sɛ yɛbɛkɔ Onyankopɔn anim akɔ srɛ bɔnefakyɛ, we try to hide and we try to run. So God took the initiative. He became the first missionary. Onyankopɔn pɛ sɛ ɔbɛgye nipa, so he called them and explained the plan he formed to save them. According to Genesis chapter 3 verse 15, he gave his only son that we could have eternal life. John chapter 3 verse 14 to 16, ɔde ne dɔba koro no baa wiase sɛ ɔmmɛwu nkye adasa nyinaa nkwa. So the Lord has laid on him the iniquity of us, of all sins. Isaiah 53 verse 6. Christ the mighty, because of our guilt, have moved far from us. Esiane sɛ bɔne a yɛayɛ na bembuo ɛwɔ ɛhɔ nti, Onyankopɔn afiri ne mma ho. But instead of moving farther away from us, he came and dwelt among us. Na esiane sɛ ɔbɛtwe ne ho afiri ɛho mpo no, ɔno Onyankopɔn pɛ sɛ ɔbɛbɛn nipa, filled with the fullness of Godhead, to be with us. Nyankopɔn baa nipa tebea. Nam Yesu Kristo so baa yɛn nkyɛn. And through his grace we might attain to perfection by a death of shame and suffering. He paid man's ransom wɔ animguasewuo ne ayakayakade a wɔhyɛn no wɔ asɛnnua so no. Ɔde ne nkwa too hɔ. Ɛbɛwu gye adasa nyinaa nkwa. What self-sacrificing love is this? Ɔdɔ bɛn koraa na ɛte seesei. So obi de ne kra nyinaa bɛto hɔ ama ne nua. From the highest excellency he came. Ahwɛ obi a ɔte n'ahengua so na yɛyɛ no kronkron hempɔn kɛseɛ. He came down. His divinity clothed with humanity. Na obi a anka ɔyɛ honhom, ɔde ne ho abɛhyɛ nipa tibiam, descending step by step to the very depth of humiliation. No line can measure the depth of his love. Na ɔhempɔn a ɔte n'animonyam mu tumi san ba asase so bɛwu animguasewuo saa no. Wei kyerɛ yɛn ɔdɔ kɛseɛ a Onyankopɔn wɔ de ma yɛn. Wei kyerɛ the first missionary. There's a how of Tim no mmienu nso wahyɛ yɛn sɛ we should be missionaries. Na yɛmmoa ntwe amanfoɔ mmra nkwagye mu. Matthew chapter 5 verse 13 to 14. You are the salt of the earth. Ɔsɛ mo ne asase so nkyene, and you are the light of the earth. Mo ne asase so kanea. Ɛno nti ne sɛ woahu hann no, Nyankopɔn agye wo a, wo nso kɔyɛ saa ara, because you are the salt of the earth. Yɛn nyinaa yɛnim yɛyɛ aduane na nkyene nim a ɛnyɛ dɛ. Yɛn nyinaa yɛnim wokɔ baabi na som ne wahwɛ a na watɔ amena mu, anaa wo nan akɔ sotie, anaa wobɛpira, anaa wobɛtumi awu mpo. Ɛno nti ne sɛ saa nneɛma mmienu no wɔde ɛtoto agyidifoɔ ho sɛ yɛnkɔ as missionaries na yɛnkɔka nyamsɛm ɛnkyerɛ afoforɔ no, ɛwɔ sɛ yɛtumi kɔ ne yɛda nkyene. John chapter 20 verse 21, God passed the baton, his missionary initiative, to us. Sɛdeɛ wɔhwɛ baton relay, yɛtu America 100 by 100, weekɔ kusi na weagye, weekɔ na weakusi weagye no. Saa na Yesu Kristo ɛtu mmirika no wie no, ɔde ahyɛ me ne mmienu nsa sɛ yɛnkɔ nkɔka asɛmpa no so. As the Father has sent me, I have sent you. Sɛdeɛ m'agya ɛsomaa me no, Yesu na ɔkasa yi, saa na me nso mesoma mo sɛ monkɔ na monkɔka asɛmpa ɛnkyerɛ wiase nyinaa. Jesus used two metaphors to explain how he wants us to do our mission. Yɛdi kan paa ɛyɛ sɛ yɛyɛ asase so nkyene. Salt of the earth. Every Christian must mingle with the world and to infect others with his example. Ɛno nti na ɛwɔ sɛ yɛne wiasefoɔ nyinaa yɛde wɔ bote no, yɛtumi tu mo nkyene sɛdeɛ yɛde nkyene gu aduane mu a ɛsesa biribiara ma no yɛ dɛdɛdɛdɛ. Saa na Awurade ahyɛ yɛn sɛ yɛnkɔyɛ. Deɛ ɛtɔ so mmienu yɛ the light of the world. Yɛnhyerɛn, yɛnnan kanea ma wiase nyinaa. Every Christian might light this spiritual dark world. Wiase a bɔne ahyɛ mu ma na emu ayɛ sum kabii no, ɛwɔ sɛ yɛtumi yɛ kanea ɛma wiase ɛne nnipa a atwa yɛn ho ahyia nyinaa. We must teach the plan of salvation to others. Yɛnka nkwagyeɛ nhyehyɛ. Nkwagyeɛ kyerɛ sɛ the plan of salvation Nyankopɔn ahyehyɛ na ɛwɔ sɛ nnipa nyinaa te. Ɛne wo kwan sɛ yɛtena ase din baabi sɛ ɛnkyɛ na Onyankopɔn asan yɛn aba bio.
This is the great commission God has given to you and I. You are the salt of the earth. Moni assassins when Jesus said, do not withdraw yourself from the world in order to escape persecution. Montwi mo ho mfiri wiase mu. Na mofiri sɛ motwe mo ho firi wiase a, ɛsɛ yɛyɛ mmɔ mo so bo anaa? You are to abide among men. I was here that the Savior of the divine love may be a sword to preserve the world from corruption. And what's about be a wobia? Yetimi eyi kataahyehyɛ porɔeɛ efiri hɔ na yɛma ɛhɔ yɛ da na yɛhwam no etu fa hɔ baabiara. Saa na Awurade hyɛ yɛn sɛ mmienu yɛntumi nyɛ mma wiase. Ɛno kwan sɛ yɛtwetwe yɛn ho. Has that respond to the influence of the Holy Spirit? Yakoma ɛwɔ sɛ ɛgye Nyame Honhom Kronkron frɛ ne nsɛm a ɔde ma yɛn no nyinaa. Are the channels through which God's blessings flow? Ɛwɔ sɛ yɛhu sɛ Nyame Honhom Kronkron no so na ɔnam de kyerɛ sɛ ɔdɔ ne ahummɔborɔ ne kyerɛ sɛ ayamye ne adɔeɛ ɛbrɛ nnipa nyinaa. The blessings nhyira na Nyankopɔn pɛ sɛ ɔde ma adasa no. Where those who serve God removed from the earth and his spirit withdrawn from among men, this world will be left to desolation and destruction. The fruit of Satan's dominion through the wicked know it not. They owe even the blessings of this life to the presence in the world of God's people whom they despise and oppress. And therefore, God is calling us to be the salt of this earth. God has relayed the baton to you to go out there to preach the gospel. To go out there to preach the gospel with your character. Yes, suban yani yan yɛn deɛ ni atadesɛm ɛwɔ sɛ tumi da Kristo asi adi kyerɛ nipa nyinaa. Let your light shine wherever you are. Ma ɔka ne nhyerɛn baabi a ɔwɔ biara. Amfa ho no baabi a ɔte sɛ wote akuraase, wote kurom wɔ baabi a wɔte aburokyire, baabi a ɔwɔ biara no. Awurade ɛhyɛ me mmienu sɛ yɛma yɛka ne nhyerɛn na yɛnto asase mu nkyene. Baabi a ɔwɔ biara no, yɛma ɛhɔ nyɛ dɛ. Na yɛmfa Awurade nsɛm pa no nkɔ. Nyankopɔn ka wo ho as you are being the light to the world. May God be with you as you being the salt to the earth, so that you might help save others that are perishing. Yɛbɛboa asesa wɔn a wɔyera nyinaa agye wɔn aba mu bio. Na yɛatoa Onyankopɔn dwumadie no so. You have the baton now, so keep moving. He will be with you. Nyankopɔn ahyɛ yɛn bɔ sɛ ɔbɛka yɛn ho ma yɛnsuro. So ɔda so aka yɛn ho. Nti yɛayɛ sɛ yɛbɛyɛ ɔno Onyankopɔn adwuma na agye wo nso tra ase ne yɛmmɔ mpaeɛ. Yɛde wo ase ne Nyame Tumfo. Yɛate wo nsɛm sɛ ne asase so ntim. Yɛate sɛ missionary work no asɛmpa adwuma no na ɔde kan hyɛ ase. Ɛno nti no, you've relayed the baton to us to continue. We want the Holy Spirit to be our guide. We want the Holy Spirit to protect us, to direct us, whatever we do. Na yɛntumi ka nsɛm yi. Sɛ mpo yɛwɔ ahoɔden wɔ akwanya sɛ yɛn suban betumi asesa nnipa a atwa yɛn ho ahyia. Boa yɛn ne yɛn suban ntumi nyɛ saa. Yɛkasa yɛ mu yɛn ntadehyɛ mu. Yɛdeɛ ne deɛ biribiara no ma yɛnna wo Kristo adi. Nim sɛ Onyankopɔn nkyɛ wobɛba. Ɔbɛba abɛbu adasa nyinaa atɛn. Wompɛ sɛ obiara bɛyera nti no, wama yɛn adwuma kɛseɛ sɛ we should be missionaries for. Ɔso aka yɛn ho. Ɛnnɛ ne daa. Ma yɛn ahoɔden wɔ Yesu Kristo din mu. Amen. God bless you.